Welcome to my channel, Jungle Boy Safari. I'll be explaining you in depth, which are the wildlife sanctuaries I'm going to visit, and as I complete my check-in first. So we'll be covering up our first safari in Jhalana, and once we do that, we'll check out, and then we'll be traveling down roughly 150 kilometers to reach Ranthambore. We are going to start our first safari. Pretty excited. Just had discussion with my guide. There has been good movements of leopard here, both the male and the female. And once you reach this place, you have an interpretation center here. Where you can just go. You have a lot of information here. You have got all the leopards photos here, the name of the leopards and all those things. So you can just spend some time, 5-10 minutes to just give a quick brief on what are the kind of the leopards available here. So let's see how many leopards we are able to sight for this safari. So this is the entry point. When you start the safari, this is the entry point where your gypsies go in, and then we'll be getting into the core zone area for the leopard sightings. என்ட்ரி பாயிண்ட் மூலமாக நாம் இப்போ ஜலானா காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சஃபாரி. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிறுத்தையை தேடி தான் இந்த பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒரு ஜோனில் தான் ஜலானாவோட கிங்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு சிறுத்தை ஒன்று இருக்குது. அதோட பேர் ராணா. ஸோ இந்த ஒரு சிறுத்தையை தேடி தான் இந்த சஃபாரி இருக்க போகுது. சஃபாரி ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே நாங்கள் போகிற வழியில் சில ஜீப்ஸ் நின்று எதையோ பார்த்துட்ருக்கதை பார்த்தோம். அதில் இருக்க டூரிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க இங்கே சிறுத்தையோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவும் ஒரு சிறுத்தை இல்லை, 2 சிறுத்தை. ஸோ நாங்களும் அங்கே வெயிட் பண்ணி ஏதாவது தெரியுதான்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். Someone has spotted the leopard. The leopard is just hiding inside the bush, and it's got camouflage. But we are just waiting here. There are a lot of alarm calls, from the peacock side. It's going on here. So we're just going to wait and see if we are able to spot this leopard. 2 லெப்பர்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் அங்கே ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். ஆனால் எங்களால் ஒரு லெப்பர்டை கூட பார்க்கவே முடியல. ஸோ இதுக்கப்புறமா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நாங்கள் கைட் சொன்னார். அதனால் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி ராணாவை தேட ஆரம்பித்தோம். பொதுவாகவே லெப்பர்ட்ஸ் ரொம்பவே ஷையான அனிமல். அதனால் நிறைய பேரை பார்த்தா அதுங்க ஒளிஞ்சிட்டு வெளியே வராமல் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் இங்கே இருக்க ராணா மட்டுமே ஒரு யூனிக் அண்ட் போல்டான லெப்பர்ட். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு சைட்டிங்ஸ் கொடுக்குது. அதனால தான் இந்த ஜலானாவோட கிங்குன்னு ராணாவை சொல்கிறாங்க. எப்போவுமே சைட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லப்படுற ராணா இன்னும் அவங்க கண்ணில் மாட்டவே இல்லை. ஒருவேளை அது வேறு ஜோனுக்கு போயிருக்கலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் டிரைவர் Zone 1 விட்டு Zone 2க்கு வண்டியை விட்டுறாரு. Zone 2ல் கண்டிப்பாக ராணா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு ராணாவை தேடி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஒரு சிறுத்தை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எங்கே போகும்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் டிரைவர் அது ஒரு வாட்டர் ஹோல் கிட்ட அடிக்கடி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த ஒரு வாட்டர் ஹோலுக்கு நாங்கள் இப்போது போய் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த இடத்துல எங்களோட சேர்ந்து நிறைய டூரிஸ்ட்டும் வெயிட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே ஜலானாவோட கிங்குன்னு சொல்லப்படுற ராணாவை பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான். ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறோம். வெயிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே அதிகமாகுது. ஆனால் ராணா இன்னும் எங்கள் கண்ணில் மாட்டவே இல்லை. அப்போ தான் எங்கள் கைட் சொன்னார், ராணா இங்கே தான் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்குது, ஆனால் அது வெளியே வராமல் இத்தனை பேரை பார்த்து ஒளிஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். ராணா ஒரு போல்ட் அண்ட் யூனிக்கான லெப்பர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இதுவுமே நிறைய பேரை பார்த்து ஷையாக உள்ள புதற்குள்ளே தான் ஒளிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் அது கூட ஒரு சின்ன கேம் விளையாடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். அங்கேருந்து கிளம்புற மாதிரி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். மற்ற டூரிஸ்ட்டும் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு ஒரு இடத்துல அப்படியே யூட்டர்ன் போட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேஸில் நாங்கள் திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்தோம். அண்ட் நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே எங்கள் கேம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ அதே வாட்டர் ஹோல் பக்கத்தில் ராணா எங்கள் முன்னாடி வந்துச்சு. So we finally got the leopard in our first safari. Here's a bold leopard, just here, just in front of me, just few meters away from here. இதுதான் இந்த காட்டோட ராஜா, எ மேல் லெப்பர்ட் ராணா. இதோட மொழியை பார்த்தாலே சொல்ல முடியும் இது எவ்வளோ போல்ட் அண்ட் ஃபெரோஷியஸான லெப்பர்ட் அப்படின்னு. ராணா இப்போ எங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டு பொறுமையாக நடந்து போக ஆரம்பிக்குது. நாங்களும் மெதுவாக அதுக்கு பின்னாடியே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம்.
we got a very good sight. Just 5 minutes for our, we need to exit, but it came down. It drank water. It was awesome sight. ராணாவுடைய லுக் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் நினச்சதை விட ராணா 10 மடங்குக்கும் மேலே ரொம்பவே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ இது மாதிரியான சிறுத்தைங்களை எல்லாமே ஒரு வாட்டி பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாதுன்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒன்று முடிவு பண்ணோம், ஈவினிங் இதே ஜோனுக்கு அகைன் சஃபாரி வரலான்னு. ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் அகைன் ராணாவை ட்ராக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஈவினிங் சஃபாரியில் இருக்கோம். அதே ஜோன் 2க்கு நம்ம மறுபடியும் ராணாவை ட்ராக் பண்ண வந்திருக்கோம். முன்னாடி எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருந்தோமோ இப்போ அதை விட டபுள் மடங்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா ராணா கூட நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். எங்களோட டிரைவர் அவர்கிட்ட இந்த வாக்கி டாக்கி மூலமாக மற்ற எல்லா டிரைவர்ஸையும் அலர்ட் பண்ணார். ஸோ தட் யாராவது ஒருத்தர் ராணாவை பார்த்தா அவங்க உடனே எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க, நாங்கள் போய் ராணாவை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு. நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு கான்டாக்ட் கிட்டேருந்து எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்தது, இந்த மாதிரி ராணாவை ஸ்பாட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் வேகமாக எங்கள் வண்டியை ஓட்டிட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போனோம். அண்ட் அகெயின் நாங்கள் ராணாவை பார்த்தோம். முன்னாடி இருந்த அதே பவர்ஃபுல் ப்ரெசன்ஸோடு எங்கள் முன்னாடி வந்து தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சுது. ஒரு சிறுத்தையை ஜூவில் பார்க்குறதுக்கும் இப்படி காட்டுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு ஓப்பனான காட்டுக்குள்ளே ஒரு சிறுத்தையை பார்க்குற ஃபீலே தனி தான். அதுவும் ராணா மாதிரியான சிறுத்தையை பார்க்குற ஃபீல் ரொம்பவுமே பயங்கரமாக இருக்கும். ராணா பார்க்கவே ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. எங்கேயாவது ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு நிறைய இடத்த அதை பார்த்துட்டே இருந்துச்சு. அப்போ தான் ஒரு மரத்தை அது லொக்கேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து ராணா ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்குது. இது வரைக்கும் ராணாவை நாங்கள் ரொம்பவே ஆக்டிவாக தான் பார்த்தோம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் முன்னாடி அது உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்து அப்படியே தூங்கும்போது அது பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ராணா என்ன தான் பெரிய ஒரு சிறுத்தையாக இருந்தாலும் அதுவும் பூனை ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு அனிமல் தான். ஸோ ஒரு பூனை தூங்கும் போது என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ராணாவை எங்கள் முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தது. அது பார்க்கவே ரொம்பவுமே அழகாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கும் மேலே ரெஸ்ட் எடுத்த ராணா இப்போ பொறுமையாக எழுந்து அதோட உடம்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக எங்கேயோ நடந்து போச்சு. ராணா எங்கே போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஆர்வமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எங்கள் ஜீப் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் பொறுமையாக ராணாவை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அது பின்னாடியே போனோம். நாங்கள் ராணாவை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் டிரைவர் ஒரு இடத்த சொன்னார். இந்த இடத்துக்கு தான் ராணா போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் சொன்ன மாதிரியே ராணா அதே வழியில் தான் போச்சு, அதே இடத்துக்கு தான் வந்துச்சு. ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்மால் ஏன்ஷியன்ட் ஃபோர்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த இடம் ராணாக்கு ஃபேவரட். இது அதோட ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி. இங்கே வந்து அடிக்கடி ராணா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னு எங்கள் டிரைவர் எங்ககிட்ட சொன்னார். கிட்டத்தட்ட 1/2 ஹவருக்கும் மேலே ராணா இங்கே தான் சுற்றிட்டுருக்கு. அது இங்கேயே விளையாடிட்டு டயர்டான அப்புறம் இப்போ பொறுமையாக படிக்கட்டிலேருந்து கீழே இறங்கி தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிக்குது. தண்ணி குடித்த ராணா இப்போ மெதுவாக காட்டுக்குள்ளேயே திரும்பி போகுது. ஸோ நம்ம இந்த ஜலானாவில் 2 சஃபாரிஸ் பண்ணோம். இந்த 2 சஃபாரிஸுமே ராணாக்காக மட்டும்தான். ஸோ இந்த ராஜஸ்தான் வைல்ட் டூரில் நம்ம இந்த ஜலானான்ற ஒரு காட்டை முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து நம்ம ரணத்தம்போர்ன்ற இன்னொரு காட்டுக்கு போக போகிறோம். Okay, so we are going to start the first safari in Ranthambore. This is going to be in zone 10 because today is Tuesday, so all the core zones are closed. Let's hope for the best. There have been good number of sightings happening in zone 10, but unfortunately today from the morning it's raining. But let's see how the luck favors. இந்த ரணத்தம்பூர்ன்ற ஒரு காடு ரொம்பவே பெருசு. எந்த அளவுக்கு பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஜோன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஒரு 4 மணி நேரம் சஃபாரியில் இங்கே ஒரு ஜோனை மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய காடு தான் இந்த ரணத்தம்பூர். ஸோ நாங்கள் இப்போ ஜெயின்ற ஒரு புலியை தேடி தான் போயிட்டே இருக்கோம். அப்படி போயிட்டே இருக்க வழியில் நாங்கள் ஒரு பக் மார்க்கை பார்க்குறோம். இந்த பக் மார்க் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புலியோட கால் தடம் தான்.
இந்த கால் தடத்தை பார்த்த அப்புறம் ஒருவேளை இது ஜெய்யோட தான் இருக்கலாம்னு நாங்கள் கெஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் அந்த பக் மார்க்கை ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு நேராக போயிட்டே இருக்கோம். சஃபாரி ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆகுது. இந்த 1 மணி நேரத்தில் நாங்கள் இருக்கிற மேடு பள்ளம்னு எல்லா இடத்துலையும் ஜெய்யை தேடுறோம். ஆனால் ஜெய் எங்கள் கண்ணில் இன்னும் மாட்டவே இல்லை. ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் நம்பிக்கையை கைவிடாமல் தொடர்ந்து ஜெய்யை தேடிட்டே இருக்கோம். அப்போ தான் எங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு உருமல் சத்தம் கேட்குது. அந்த சத்தத்தை கேட்டு நாங்கள் வேகமாக அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். அப்படி போய் பார்க்கும்போது தான் எங்கள் முன்னாடி ஜெய் ரொம்ப கம்பீரமாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தது. புலி எங்களை பார்த்து நடந்து வரதை பார்த்த டிரைவர் வண்டியை ரிவர்ஸ்லேயே ஓட்ட ஆரம்பித்தார். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த டைகர் தான் ஜோன் 10ஓட டாமினன்ட் மேல் டைகர் ஜெய். இந்த ஜோன் 10 ஜெய்யோட டெரிட்டரி. இந்த டெரிட்டரியை விட்டு அது எங்கேயும் போகாது, எந்த ஒரு புலியையும் உள்ள வரவும் விடாது. So in the first safari in Ranthambore in Zone 10, we saw the tiger. It's a pretty big male. ரணத்தம்பூரில் இந்த ஒரு சஃபாரியில் நாம் எப்படியோ இந்த ஒரு ஆக்ரோஷமான ஜெய்கின்ற ஒரு புலியை ஜோன் 10ல் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கும் மேலே நம்ம ஜெய்யோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் அது இப்போ உட்காந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கு. ஜெய்யை ஸ்பாட் பண்ண விஷயம் தெரிஞ்சு நிறைய டூரிஸ்ட் அங்கே வராங்க. ஸோ ஓவர் க்ரௌடை பார்த்ததும் ஜெய் பொறுமையாக அங்கேருந்து எழுந்து காட்டுக்குள்ளேயே திரும்பி போகுது. ஆனால் எங்கள் அட்வென்ச்சர் இதோட முடியலை. ஜெய் கூட நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஜெய் எந்த வழியாக போயிருக்கோன்னு நாங்கள் டிரைவர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஒரு ரூட் எடுத்து அந்த வழியாக போயிட்டுருக்கோம். First safari in Zone 10, and we finally saw the big, huge male. Its name is Jay, and the number is T108. So we are waiting on the other side of the road now, anticipating that it will come out of this road to cool her body temperature in the water hole here. So let's hope for the best if we are able to sight that again. But absolutely fantastic experience. நாங்கள் நினச்ச இடத்துக்கு ஜெய் வரலை. அதனால் அகைன் அதை தேடி வேறு ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் எங்களோட சேர்ந்து நிறைய டூரிஸ்ட்டும் ஜெய்யை தேடிட்டுருக்காங்க. அண்ட் அப்போ தான் நாங்கள் ஜெய்யை ஒன்ஸ் அகைன் ஸ்பாட் பண்ணுறோம். ஒரு மலையிலேருந்து கீழே பொறுமையாக இறங்கி நடந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ எங்கள் கூட அவ்வளோ டூரிஸ்ட் இருந்தாலும் அவங்க தொந்தரவெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் ஜெய்யை ஸ்பாட் பண்ணிட்டோம். ஜெய் மிகப்பெரிய ஒரு மேல் டைகர். அதோட ஆரா அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் காட்டுக்குள்ளே ரொம்பவே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஒரு காட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய மேல் டைகரை பார்க்குற அந்த ஃபீலை எங்களால் வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது. நீங்கள் நேரில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் அது உங்களுக்கு புரியும். கிட்டத்தட்ட 40 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் ஜெய்யோட ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ நிறைய டூரிஸ்ட் அதை சுற்றி பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. ஸோ நாங்களும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு அங்கேருந்து கிளம்புறோம். So almost we are going to end the first safari. It was an awesome safari in Ranthambore. T108 was very bold and it gave a head-on for us for almost 15 minutes. Beautiful sighting and absolutely excited with Ranthambore safari. Rana, Rana, Ranu. We are starting for our first morning safari. We'll be doing it in the Zone 2, which is one of the prime zone in Ranthambore. ஸோ இந்த ஒரு சஃபாரியை நம்ம ரணத்தம்பூரில் இருக்க ஜோன் 2ல் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒரு ஜோனில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபீமேல் டைகர் இருக்குது. அதோட பேர் Arrowhead அண்ட் அதுக்கு சில கப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம Arrowhead தேடி தான் போயிட்டுருக்கோம். அதோட கப்ஸை பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல, பட் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோம். Finally saw the arrowheads and all the 3 cubs.
So we're just heading out of the gate now because it's already late. So another one more exciting and great safari experience in Ranthambore in Zone 2. So we just reached the zone number 1 gate. Let's see, let's hope for the best, but again, as already discussed with the guide, he said like hope to be very minimal because there isn't any movement of tiger or any alarm call happening over here. So here is a male nilgai. It's also called as blue bull. It's very close to us, and the best part in Ranthambore is you can find a lot of blue bull nilgai here, which is quite. I mean, it is available in Tadoba and other forests, but they normally don't get visible in core zone. They normally move in the buffer zone. But here you can find a lot of nilgais. So we are just trying to track the oldest and the most famous tigress of Ranthambore. Her name is Noor. She's roughly around 16 years old. I am with the specialist. He's one of my favorite guide and the driver. So the guide name is Farooq and the driver name is Deepak. So they are one of the greatest specialists in Ranthambore in big cats tracking. So we are just trying to track. It's been almost 1.5 hours. We entered into the zone 1, but the zone looks very silent. The forest looks very silent because it just rained few hours before. We are still trying to track Noor, and just now we had saw one big female samba deer giving alarm calls. It very alert. So we're just trying to wait here and see if there is any kind of movement happen for the tigress. So this particular area is normally dominated by the Tigress Noor. So let's hear out from him, like how long he has been doing it here and what is his anticipation of sighting today. ठीक है. So फारूक, I mean नूर का ज़्यादातर यहाँ डोमिनेंट चल रहा है जोन 1 पे. अभी तो डोमिनेंट नहीं है कुछ साल से. लेकिन बिफोर दैट व्हेन हर डॉटर्स वाज नॉट ग्रो अप, बिफोर दैट शी वाज द डोमिनेंट टाइग्रेस ऑफ द जोन 1 and zone 2. But in her last litter, when she born 2 daughters, one of the Noori, one was Sultana, and one more was female. But she shifted from here to the other park. So she born 3 daughters in her last litter. So the Sultana and Noori, they adopt both area and they taken most of the part of zone 1 and 2. So right now that's Noor is surviving in zone 1 and zone 6 because this is well connecting area. So she made her territory over there. So Noor is basically sharing both the zones as a territory. Yes. And how about the Sultana also comes to this zone sometimes? Yeah, of course they overlap the areas. Like Sultana also covered part and Noori also, but they are well attached their territories. So they comes nearby, but they move away from there. They don't enter in their each other territories. But have you, because see, as of I know, there is in Bandhavgarh there was a territory fight between one famous tigress and her daughter. So does anything happen out here? Was also the same happened before the separation. Yeah, first of all that the Sultana start to fight with the Noor. And she separate and took the territory, half area taken by her. And then later Noori start to fight with the mom. With the Noor, and then she took the area of zone 1 and zone 2. So now Sultana is moving in such a big territory, and then later both sisters also fight with each other to get the territory. But now separation is completed and they divide their territories. So now there is no more fightings. But maybe in the future when they are youngsters, when they will be grow up, because at this moment Sultana also have cubs. And Noori also left her cubs because they are fully grown now. So but they are trying to making their own territory. But in future when the Sultana's cubs will be fully grown, then they could be create the same situation. They will fight for the territories. Got it. So it's like unlike
Here even there is no sometimes like the fight happens between the mother and the litter, but once the litter grows up, once they are 2 years and above, they start trying to take their own territory. Sometimes the mother leaves the cubs and they go and acquire the other territory, or sometimes like they try to separate the cubs and the cubs has to take explore and they have to take their own territory. There is also in other parks what happens is like sometimes the cubs start fighting with their mother in order to capture the territory, and so that's the same happens out here as well between Noor and her cubs. Both are like female. One is named Sultana and another one is named Noori. Sultana has currently got 3 litters, I guess, right? Yeah, three cubs actually. And Noori has currently doesn't have any cubs, but it had, and they have also fully grown now. आगे चल के We खड़े हो जाते are हैं too lucky. There is no movement of tigers happening in zone 1 for the last 2-3 days. But now we have got a male tiger here. He's just walking on the hilly area side. It's just over there. It's a clear sight for us, but a lot of bushes there, so I'm not able to take the pic. But yes, it's walking there. It's walking there. Damn lucky. So we finally succeeded tracking the alarm call of somebody, and we finally succeeded in tracking the oldest tiger and the famous tiger of Ranthambore, which is Noor. So thank you so much. It's all the effort of Farooq and Deepak who helped us out in tracking down, anticipating where this tiger will move on. We had very good shots. So let's hear out from him little more about Noor. तो ये नूर अभी तक कितना लिटर्स दिया है, कितना कप्स? Actually, for whole life she gave up to 8 to 10 cubs. Okay. And the last litter she born, it was born in I think 2021, but that litter didn't survive. So how many? Because of her old age. Okay. That's why they didn't survive. In the last cycle, but how many cubs was there, for Noor, the last cycle? Which you said it didn't survive. Yeah. I mean, was it only 1 cup or it was like 2-3 cups? No, 3 cups. 3 cups. All the 3 cups. All the times. Okay. One time she gave 2 cups. Okay. And 2 times she gave 3 cups. Okay. And And also the last cycle there were 3 cups, right? Yes. So all the 3 cups were, died by. It was. Yeah, by natural. By natural death. It wasn't by another tiger. Yeah. Okay. No, not by another tiger, because she is getting so older. Okay. And was summer season was going on. Okay. So was hard to get ambush for her to manage the prey. And if they don't do the huntings, then hard to feed to the cubs also. Okay. Okay. So just by hunger, those cubs Basically starving. Yes. Okay. Okay. And So prior to this cycle, was the Sultana and Sultana, Noori, and another female. Okay, and All the 3 survived. all the 3 survived. What is the other name of the other one? I'm not sure, because before giving the name and the numbers, they allocate the number actually, because the Sultana number is like T105 is Noori, Okay. 106 for the female, which one shifted from here, Okay. and 107 is Sultana. Okay. Okay. So department basically give the numbers, Okay. name given by us or by the guest according to the performance of the tigers, Okay. according to the area wise of the tigers territories. Okay. And We I give think the name. sometimes we also give the name by using the mark, right? Like By the markings like arrowhead. arrowhead and all Yeah. those things. Yeah. Yeah. Great. So at least we are very successful to find Yes, out we this finally legend found out tigress, actually, yeah. I'm also feeling so happy Great. because I seen after a long time to this Noor, Okay. because she's giving less sightings, she's Okay. getting older, Okay. but she's covering a small area, and she's defending herself from the other prime tigers also. That's why she give less sightings. Okay. But she So was not shy. I mean, she was really, really very bold. I mean, Of course, just she is crazy. very bold, but I think you notice that she lose her canines Okay. now. So she has no proper grip to catch the prey. Okay.
So all the time she moves, try to finding a small prey for her. Yeah, because I think the lifespan of tiger is somewhere between 17 to 18. 17 to 19. 17 to 19 maximum, right? Yeah. So she's already around 16. 16 now. Okay, Yeah. okay. But she still looks really healthy. Of course. If we compare to the other tigresses, that she's looking more healthy, looking like a male. Yeah, exactly. First of all, I thought when she was coming out from the grass, I thought that that's a male tiger. Okay. But when she came out properly, and I noticed her markings and the face markings and the stripes patterns. Yeah. Then I defined that that's a Noor. Great. So her code number is T39. T139. No, yeah. T39. 39. Sorry. Yeah. Okay. T39. T39. Okay. So the names are like according to the age. Like for example, now after Sultana, if for example if Sultana is giving birth to some cubs, so the series continues or how numbers how goes continuous. Continuous. It's as a series. Yes, these numbers not allocated to another tiger. Okay. It's Always unique. will be always will be for that tiger. Okay, and also the series continues, right? Yes. So it's not like the case like after 2025 they start the series from somewhere else. No. So the number They continues. will, but now they start a new system Okay. to allocate the number. They start to adding the number of year also, Okay. like which cubs born last year, Okay. and they are giving when recently they organized the census program, Okay. and when now they will allocate to the new cubs the numbers, then they will add 2-4 also with that one. Okay. So it will be easy to define in the future that in which year Okay. that It was cubs born. Okay. So easy to guess the age of the tiger, the accurate age of the tiger. Okay. Like that series, which cubs born in 2022. Okay. Already department gave the numbers to them like with the series of 2301, 2302, Got it. 2334. Now they will allocate with 2401. Okay. So the 24 will define the year when it was born. Yes, Okay. That's yes. great. Okay. So coming back to Noori, I mean, till now in the 16 years age span of Noori, Noor. Noor. I'm sorry, yeah, Noor. So Noori is a daughter of Noor, right? Okay. Yeah. So Noor, I mean, like how many litters she has totally given birth to? Around 8. Around I 8. think, yes. I mean, out of that 8, how many are successful? All successful. So then it all should be around 11. Out of Yeah. which out of which 8 are successful. Yes, Okay, yes. great. So and do you know the names of the other ones? Like one is Sultana, the other one is Noori, which is quite famous I think now. They are also becoming a dominant female in the other zones. Actually, right? before give the names to them, they move out from the park area and they reach in the different reserves. Okay. Right, great. So that's great. So a lot of information today, and wonderful sighting. Yeah. Super. Yeah, we were really lucky enough. Thank you so much. Great work by Mr. Farooq and Mr. Deepak. ஸோ இந்த ஒரு சஃபாரியில் நம்ம நூறுன்ற ஒரு லெஜெண்டரி ஃபீமேல் டைகரை தான் ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு டைகர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வயசான டைகர். பட் அப்படி இருந்தாலுமே இன்னும் அதோட ஜோனை யாருக்கும் விட்டு தராமல் அதுவே டாமினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு லக்கி டே அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நூறு கடந்த சில நாட்களாகவே வந்து யாருக்குமே சைட்டிங்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை. ஆனால் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சஃபாரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மழை பெஞ்சது. ஸோ நாங்களுமே அந்த ஒரு ஹோப்புமே இல்லாமல் தான் இந்த சஃபாரிக்கு வந்தோம். பட் அப்படி இருந்தும் நம்மளால் நூறை ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சது, நூறை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் சஃபாரி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக எங்கள் சஃபாரியை முடிச்சுட்டு ரெசார்ட்டுக்கு திருப்பி போனோம். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ராஜஸ்தான் டூரில் இன்னும் ஒரே ஒரு சஃபாரி தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு சஃபாரியை நம்ம நாளைக்கு காலையில் தான் பண்ண போகிறோம். So we are in the zone 10 and we are here now. We heard some alarm calls. Now we are able to hear the tiger growling. You can hear the growling of this tiger. So here there is one tiger and I think there is also one more tiger there because we could hear some alarm calls and spotted deer were alerts actually, and even we could hear some peacock calls. So there are chances where either that tiger could come near to here or this tiger could go there because this is signaling the tiger.
with the growling. Let's hope for the best. Hi, so we just completed our safari in zone 10 and then we finally found out T99, which is Aishwarya, which is the mating pair of Jai. It was an absolutely fantastic safari.